Kính thưa quý khán giả của đài truyền hình SBTN Úc Châu, chúng tôi là Nguyễn và Thân xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình Hội luận và vấn đáp trực tiếp thu hình. Chủ đề hôm nay là vị trí chiến lược Biển Đông và thế đứng của Úc Đại Lợi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận với các vị diễn giả chính là bằng Anh ngữ, nhưng có lúc thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng Việt ngữ. Mục đích mà chúng tôi muốn thảo luận bằng Anh ngữ là vì đây là một đề tài quan trọng và chúng ta có những vị diễn giả người Úc. Vì lý do đó chúng tôi muốn cái cuộc thảo luận đó được diễn ra suôn sẻ và đài sẽ có làm subtitle bằng tiếng Việt để quý vị nào không quen thuộc với Anh ngữ thì vẫn có thể theo dõi chương trình bằng tiếng Việt qua chương trình subtitle. Ladies and gentlemen, first I would like to welcome you all to the program today, and the topic is the strategic position of the South China Sea, or we sometimes call it the East Sea, and where does Australia stand, or may I say, where should Australia stand? Before we start, I would like to introduce our guest for today. First, would you please welcome Mr. Thân Ha, President of the Vietnamese community in New South Wales. Please put your hands together for Thân Ha. Professor CAO THØNG, we are very familiar with Professor CAO THØNG. This is the second time we have the opportunity to welcome Professor CAO THØNG to SBTN studio. Please welcome Professor CAO THØNG. Greg Kelly, many times, I think this is the third or the fourth time, Greg Kelly is a federal member for Hughes. Please put your hands together for Greg Kelly. And of course, our resident professor, Mr. Quang Lưu, former head of SBS Radio. Please welcome Mr. Quang Lưu. To our guest, the topic today, quite a very important topic in terms of our future, Australia's future, security and economic interests, the strategic position of the South China Sea, and where does Australia stand, or where should Australia stand? Perhaps I'd like to start with CAO THØNG. Okay. Well, strategically, the South China Sea is important for three reasons: economically, strategically in a military sense, and under international law. Economically, it contains the vital sea lines of communication where world's trade, a large portion of it, flows from Europe, Africa, to the countries and the economies of Northeast Asia, China, Japan, South Korea. For Australia, we are a very Northeast Asia dependent country. These sea lanes are vitally important for our trade and commerce. So that's the first one, and they traverse the island archipelagos that we'll be discussing. Militarily, it's important because the South China Sea is the hinge or gateway between the Pacific and Indian Ocean, and fleets of major powers, such as Australia's ally, the United States, must move from one to the other in safety. And in international law, it's important because it's a semi-enclosed sea. And all nations, and this includes all those claimants that have signed the United Nations Convention on Law of the Sea, are obligated to cooperate in a semi-enclosed sea. And the South China Sea is just that. So even if they do have disputes, they're supposed to settle them amicably under international law. For Australia, its position is very much like the United States and other maritime powers. It takes no side on the merits of the contending territorial disputes. But Australia has very definite strategic interest in ensuring freedom of navigation and overflight for planes, both military aircraft and civilian, across this region. So in a nutshell, the South China Sea is important for those three regions. Thank you, CAO. Kính thưa quý vị, Professor CAO THØNG mới vừa nêu ra 3 lý do tại sao địa điểm tại Biển Đông vô cùng quan trọng đối với nước Úc chúng ta. Thứ nhất là về vấn đề kinh tế và hàng hải, thứ hai là về vấn đề an ninh, và thứ ba thì vai trò của luật công ước về luật biển và quyền lợi của Úc. Lập trường của Úc thì cũng tương tự với Hoa Kỳ, có nghĩa là không có binh bên nào trong cái việc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tuy nhiên, dĩ nhiên là Úc rất mong muốn có một cái sự ổn định tại Biển Đông, là tại vì nền kinh tế của Úc cũng như là cái vấn đề an ninh của Úc lệ thuộc vào cái sự ổn định tại Biển Đông. Greg Kelly, Professor CAO THØNG has outlined three reasons why the South China Sea is of vital importance to our economic and security future. What's your views? He's exactly right on all 3 points. The other point that I perhaps would add, it's important because of the potential development of the hydrocarbon assets that are there. We know that
Vietnam, China, Indonesia, Malaysia, all need greater access to energy. And those hydrocarbons there have a potential to provide enormous sources of energy for those countries. So from Australia's perspective, naturally we want this dispute settled in a peaceful, amicable way with all nations working together. But eventually what we'd like to see, as well as of course the sea lanes remain open, we'd like to see those hydrocarbons accessed and to be used by all people of the region. Perhaps there can be some way that we can work out some common sharing between the nations. From Australia's point of view, that would be the ideal goal and something we need to work together with our partners to try and achieve. Thank you, Greg. Dân biểu Greg Kelly lại nêu ra thêm một khía cạnh mà có lẽ tương đối khá mới mẻ mà chúng tôi cũng mới vừa được nghe qua, đó là cái lĩnh vực năng lượng hydrocarbon, và có lẽ đây cũng là một trong những cái lý do mà Biển Đông vô cùng quan trọng đối với nước Úc của chúng ta. Mr. Quang Lưu, you've been an observer of this issue for a long time, and we've heard your views on a number of occasions. But in your assessment, what's the current situation now, particularly with the recent visit of the Chinese foreign minister to Australia? And there's talks that China is now the number one friend of Australia. Well, he didn't say that he is number one friend of Australia as yet, but he certainly tried to be the most sincere friend of Australia, so to speak. So he introduces the notion of sincerity into as a tool of diplomacy. We might get back to that point later, but I agree totally with Dr. CAO Thayer in terms of the 3 points, and of course also the additional one in terms of the resources in the Biển Đông or East Sea or South China Sea. To me, it also there's another point which is very important, and that is that the whole world depends on the stability and peaceful development of an very globalized, interdependent economy. So if not only affecting Australia, but also, let's say, because of one reason or another, the flow of trade from Europe could not go through the East Sea or the South China Sea, or the products of Japan cannot go down to Australia, then Australia also affected. So the risk of conflict is very real, and any claimants should try to restrain themselves so that we can have peaceful development in the area, and which is also an important part of the world, because it's said 2/3 of the world trade go through the East Sea to North Asia, and for Australia, 52% of our trade goes through the East Sea, of which 35% to China. So China has an interest too to keep it peaceful. Otherwise, China would be affected as many other countries. If you can summarize some of those points in Vietnamese for our audience. Tôi rất đồng ý về cái 3 điểm mà ông CAO Thayer đã trình bày, cũng như cái điểm thứ tư mà dân biểu Greg Kelly đã nói về cái vấn đề khai thác cái nguồn tài nguyên của Biển Đông. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng ngoài cái 3-4 cái lý do đó, nó còn lý do quan trọng nữa, là tại vì nếu các cuộc tranh chấp tại Biển Đông mà trở thành một cuộc chiến tranh chẳng hạn, thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, không phải chỉ có Úc Đại Lợi hoặc là các quốc gia tranh chấp, mà tất cả qua ở Bắc Á cũng như tất qua từ châu Âu hay là Ấn Độ chẳng hạn, mà không có bán được hàng hóa, không đi xuyên qua được Biển Đông, thì tất cả mọi người đều ảnh hưởng. Lý do tại sao là tại vì cái thế giới ngày nay là một thế giới toàn cầu hóa, tất cả các nền kinh tế đều tùy thuộc lẫn nhau. Cho nên cũng vì lý do đó mà nếu Úc Đại Lợi bị thiệt hại hay Việt Nam bị thiệt hại, thì chính Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại. Cho nên vì lý do đó mà tất cả cái quyền lợi của các nước là phải làm thế nào để giải quyết cái vấn đề này theo đúng luật pháp quốc tế một cách hòa bình, để giữ cho cái Biển Đông là một cái vùng phát triển ổn định và đóng góp vào cái nền phát triển của thế giới. Cảm ơn luật sư Lục Tường Quang. Thank you, Mr. Quang Lưu. And now let me come to our guest, our remaining guest, Mr. Thân, President, Dr. Thân, President of the Vietnamese community. You've been the elected president of the community for, I think, just over a year now. And I guess most of that time has been taken up with dealing with this issue of the oil rig, HD 981. Thankfully, the rig has been removed, but we don't know when it's coming back. And the security position in the South China Sea not only affect Australians' vital security and economic interests, but it does
also have a very real impact on Vietnamese Australians. So what are your views on this particular issue? Thank you, Dr. Thân. As a matter of fact, I'm a representative of the Vietnamese community in Australia, so I have to say, in our point of view, is that it's one word, it's a threat. What happened in the Southeast China Sea is a threat to Vietnam, and it's a threat to the region itself. And we are representative of the Vietnamese in Australia. We cannot forget our roots, where we came from, our motherland, where Vietnam is still part of us, still in our hearts and in our mind. And in no way that we can stand still to let China or let the expansion of China taking over the East Asia. And then in that way, we'll lose Vietnam in a way. So we cannot stand still in that sense. That's in conclusion, I agree to Dr. Tao and Craig Kelly who were saying that there are many reasons and there's many issues where Australia should somehow interfere with the issue to stabilize the region, as well as to eliminate the threat into, especially the threat of Vietnam losing its country to another, an overseas or to another. Yeah, please summarize your point in Vietnamese for our audience. Kính thưa quý vị, cũng giống như là chúng tôi khi mà mới lên, giống như luật sư Thanh nói, khi mà mới lên thì rất là có nhiều những cái vấn đề, chẳng hạn như là cái oil rig. Thì mình là một cộng đồng người Việt tự do của Úc Châu, mà mình là những người từ Việt Nam qua tị nạn ở đây. Dù là mình đã có quốc tịch Úc đi nữa, mình cũng vẫn nhớ cái cội nguồn của mình. Mình là người Việt, gốc Việt. Mình không thể nào mà đứng yên khi mà để cho đất nước Việt Nam của chúng ta rơi vào tay giặc tàu. Mà trong cái tình hình như vậy, mình là người Úc thì chúng ta chỉ có cách là nói cho những người Úc, nhân bị biểu Úc có một cái lo ngại rất là quan trọng trong cái vấn đề Biển Đông là cái sự sợ. Sợ là gì? Sợ mai mốt có thể là Việt Nam mình mất nước. Sợ là có nghĩa là mai mốt có thể là chiến tranh ở Biển Đông. Thì cái đó có thể là có ảnh hưởng tới nước Úc, cũng giống như là có ảnh hưởng tới những chính quyền Úc hoặc là cái kinh tế của Úc. Mà chúng ta là người Úc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mình là người Việt, chúng ta phải đứng lên và hỗ trợ cho những cái phong trào tranh đấu cho Biển Đông. Xin cảm ơn. Cảm ơn tiến sĩ Cao Thắng. Well, now that we've set the agenda for the next part of the discussion, I'd like to focus pretty much mainly or exclusively on English so that we can keep the discussion going. Before we take the question, Professor Cao, the Chinese Foreign Minister recent visit to Australia has been reported in the media, and he has laid out 4 principles of respect. And I don't know, somehow the Chinese and the Vietnamese like to use these numbers. So in Vietnamese, we have the 4 good, 4 tốt, and 16 golden letters. So what's your take on the 4 principles of respect that the Chinese Foreign Minister has recently outlined in his visit to Australia? Yes, the Chinese ambassador has got to face the fact that Australia is an American ally, and we've opposed the air defense identification zone in East China Sea and got some criticism. We've assisted in looking for the downed Malaysian aircraft that had lots of Chinese nationals, so it went from hot relations to more improved relations. He's coming here after our Prime Minister said that Japan was our closest friend in Asia, and is kind of challenging that. I think his remarks were to indicate that China could be that. And talking about sincerity, he's, that if Australia just can't just trade with China and say they're going to say things, but they've actually got to do them and build up that particular trust. So it's a kind of diplomatic coddling of trying to shift the Australian government the way China wants. They want us to take into account China's preferences before we make policy decisions and announcement, and tailor our kinds of comments so it suits China and is not abrasive, and that's the test for them. But that's a two-way street. So Australia, which may not follow the same principles, but would want to have reciprocity, would see this attempt to corner the Abbott government and say you can only be sincere with China if you act in a certain way, to say no, amongst friends we've got to be frank. Mr. Quang Lu, if I remember correctly, the 2 out of the 4 principles of respect that the Chinese Foreign Minister outlined
I think the last 2 points basically said Australia butt out of the dispute. What's your views on those areas? Well, not only the last two, but also the first two, because if we go to the details of the four so-called respects that laid out by Mr. Quang Yi, in Vietnamese, Vương Nghị, when he was in Sydney on the 7th of September, just last week, to discuss with his counterpart, Julie Bishop, the Australian Minister for Foreign Affairs. This was taken from his speech or taken from his website, translated into English, and broadcast throughout the world by Xinhua, that is the official Chinese news agency. So I think that's very accurate translation and also listing the 4 points. The first one he said was that people of the world should respect historical facts. What is historical facts for China is that they claim 90% of the issue of the South China Sea on the basis of what they call historical facts without producing any evidence. Given the fact that even if that were still valid today, I think China still failed because they did not produce any evidence. But to the world today, with the United Nations Convention of the Law of the Sea of 1992, which China was a party together with the Philippines and the Socialist Republic of Vietnam, those facts, if they did exist, are totally irrelevant. So that's number one. Number two, he said that people should respect the claimants or those who are involved to discuss and to negotiate among themselves. That's certainly the point that you make, Thân, in the sense that China tried to exclude the USA, the United States and Australia and Japan from discussing, at least, even from discussing of the issue. And the third one, he said, is that people should be respectful of the fact that China and members of the Asian, the 10 members of the Asian are able to discuss things among themselves, which is also part of what you just said. But the last one is very interesting from my point of view, and that he said that people should be respectful for the joint effort by China and Asian states or countries to maintain peace and stability in the issue of the South China Sea. The reason why I think it's very interesting, because China always exploits the disunity among Asian members. So how could you trust that China can do it in terms of guaranteeing peace and stability if a divided Asian? They could do that only for our benefit. That would mean that their peace and their stability serve their own national interests rather than the interests of other claimants and interests of the countries in the region, including Australia. So I think that is just a part of the Chinese effort to try to reinforce their basic position and at the same time try to exclude United States, Japan, New Zealand, Australia, and even India from the issue. Great. Australia has been also receiving the Japanese Prime Minister recently, and there are talks that we are now pretty advanced in relation to negotiation to purchase the Japanese submarine. On the one hand, Australian politicians of both sides keep saying that we are afraid of China, and I think everybody was really quick to put down Clive Palmer when he said what it was he said on Q&A. But on the other hand, we continue to trade with China, but we are also looking to buy submarines from the Japanese. So is there an inconsistency in that, or are we just hedging our bets there? Look, I would say no. To try and say one country is a better friend than another country, I think is really a silly conversation or a silly road to go down. Of course we have great friends with China. China buys more than a third of our exports at the moment, which is fantastic. We want to retain a good relationship with China. We also sell a lot to Japan. We have very close ties with Japan.
So the idea that we must pick one or the other, I really think is a silly argument. We want to have good relationships with both countries. Of course, you're right about the submarines. No decision has been made yet. Of course, we should look at all options about what we get the best deal from Australia. And I'm sure China will respect that decision. My dealing with many people from China over a long number of years, what they respect is consistency and strength of purpose. And if we do those things, we maintain our principles. I believe our relationship with both China and Japan can continue in the good relationship it's been for many years to come. Well, let me just make another point or ask you another question on what Mr. Clive Palmer said. Forget about his offensive language or the use of inappropriate and offensive, and some might say colorful language. The substance of what he said was that China does not have a transparent judicial system. China killed their own people. What are they not true? Look, Mr. Palmer is very good at making very inflammatory statements for his own publicity. I think that he actually apologised after those statements were made. Sure, China is still a communist regime. It has many internal issues that it needs to deal with and needs help from the outside world to address those issues. Raising those issues on national television programs in the manner that Mr. Palmer did doesn't do any of us any good. Yes. I think on top of that, I just want to add in the Australian government. I think it's in a word, we are too kind towards China in a sense that we should be stronger in terms of demanding human rights, demanding issues that trouble to the Chinese people themselves. So then Australia can be seen as a strong nation in the sense that we can demand, because we export a lot of coal, a lot of resources to China. In that way, we should have held that power and said, hey, we got the resources here. If you listen to us, we'll sell it to you. But if you don't listen to us, we may have to look for another buyer somewhere else. Then that's where Australia should be using that as a bargain chips to fight for human rights or to fight for those demands towards China. Any reply? I think Hillary Clinton already criticized Australia for too dependent on the Chinese market, because 35% of Australia export goes to China is in fact very high. But that's not the point raised by Thân. The point raised is that whether in essence, forget the colorful language, Clive Palmer was right or is right or not. Let me quote Julia Bishop. Julia Bishop, in her interview by the Sydney Morning Herald and the Age, agree that the rise of China economically and militarily create a threat to the security of Australia. And that's why it is important that we strengthen our armed forces and increase our budget for the defense. So in a sense, if you exclude the insulting offensive language, Palmer is correct, because that has been and still is the unofficial, unannounced position of the upper government. And that is that we look after ourselves, we hope for the best, but we prepare for the worst. And the worst is China. If I might, I'd like to make another point. The Lowy Institute in Sydney has conducted a series of surveys of the Australian feeling toward the United States, of China, toward Japan. And the latest one in either 13 and 14, about 1/3 of Australians rank China and Japan very closely as good friends. But more than half of the Australians, 52% in fact, consider China as a threat and did not see Japan as a threat, or for that matter, the USA. So there you are. We can disagree the point, but the fact of the matter, unannounced, unargued, diplomatically impossible to say it publicly, China is a threat to Australia, as it is a threat to Vietnam. Professor Calthay, is that how it works in politics and diplomacy? So there are certain ways of thinking, but you can't just publicly announce it on say, public television. So as government or opposition, you have to take a particular position. And obviously, we have to try and maintain good economic relationship with China, because that is in itself of vital interest to Australians. But
there is also in the back of our minds there is that level of fear or threat that we feel, but we can't say it publicly. Well, I'd be careful about saying that China is a threat, and by that meaning a direct threat. I would have thought from a defense point of view, we're seeing a government, mainland China, that's not giving us the transparency we would like about the reasons for its defense buildup and the kinds of weapons that it's acquiring. For Australian defense planners, and they're now doing a white paper, you could turn it around saying, why make a country a particular threat? But let's look at the capabilities that are introduced into the region and ask ourselves what capabilities we would need to protect against ballistic missiles, against submarines that might intrude into our waters. We would like to at least know where they are and what they're doing. And in case of a conflict, being able to punch back, provide a deterrent, and strike. So we don't have to identify China particularly, and in public we can join other countries in calling on China to be more transparent. What is the ultimate aim and purpose of this kind of build-up and deployments and actions that we're presently seeing? Thank you. I would now like to move on to our audience and their questions. First, I would like to invite Ms. Ngọc Hân to put her question to our guest today. Yes. My question is for the panel. Australia became an enhanced partner of NATO, and we know that NATO has been enlarged and is now global. How does this new situation, this new status of Australia affect its relationship with China in the matter of South China Sea disputes? Thank you. Great. Look, you are right. There is growing cooperation between Australia and all our NATO allies. And I think that actually helps us in that issue of the South China Sea and helps us for a peaceful resolution. The US, Australia, the European nations, our international relationships are so intertied today, especially with trade. The globe continues to get smaller. More and more people are travelling internationally. There's greater amounts of trade. So the world is actually getting closer, intermeshed together. I think that's a very good thing. I think that actually helps and takes back and steps back the risk and the chance of conflict. And I think that's something we should encourage and welcome and hope there is more of. Professor CAO, when we traditionally think of NATO, we think of the European nations trying to contain the threat of communism from the Russian Empire. But it seems that the web of NATO is now far-reaching. I don't know, maybe we'll live to see the day when Australia will become a fully fledged member of NATO. Where does that stop? What if Japan is also invited to become a member of NATO? And for that matter, Vietnam. Where do you see all this is heading? Well, I would start off that China often makes the claim that alliances are Cold War thinking, and I would turn that around and say alliances evolve. After all, our alliance with the United States was agreed to because we saw a remilitarized Japan as our greatest threat. Now that's no longer the basis for that alliance. Likewise, NATO, when faced with extended global problems, has extended its involvement and brought on board many other countries that it designated important non-NATO allies, and then recently has upgraded the status of Australia. So in the world where the UN and its Security Council can't function or functions inappropriately or doesn't function at all, coalitions of like-minded states with the tacit support of the international community can and do intervene to maintain global order. And so that the fact we shouldn't be just focused on NATO as a North Atlantic Treaty Organization, but as a unity of democratic states beholden to their populations that are addressing threats not just that one sees, but that all feel threatened by. In this case, where we're looking at Syria, Iraq, etc., the potential of extremism, religious extremism, not only there, but even in our own homes. So I would see the alliances expand, and whatever you want to call it, it's unlikely we'll have more formal treaties of the kind that used to be signed during the Cold War, but rather we're going to see an evolution in existing multilateral arrangements
because the world, as Craig said, is getting smaller, and therefore our interests are much more integrated than they were back. Quang Lưu, recently Vietnam invited a few officials from America to visit the country, just when Vietnam was having an argy-bargy with the older brother, China. And I think General Dempsey came to visit. There were talks or rumors of some sort of defense relationship going on, or possible defense relationship going on. Do you think you'll ever live to see the day when Vietnam might become a member of NATO, with the trying to contain the threat from the north? That's a very far fetched into the future. I doubt it whether it could be in my lifetime, and that's not that's not many years to come. The point, I think I agree with Carl Thayer. The point is that NATO has changed. NATO have accepted the former Eastern countries or former member of the Warsaw Bloc into NATO. And NATO now thinking in terms of the threat globally, and not just in North Atlantic or Europe. But NATO has not changed the criteria for membership. It still says that Europeans who would abide by the Washington Treaty of the 4th April 1949 would be able to join. It doesn't change it. So from that point of view, unless they change that particular article, Australia can't be a member. And for that matter, Japan can be a member. But that doesn't matter, because Australia is now an enhanced partner, together with Sweden, Finland, Georgia, which was a republic or a Soviet republic of the Soviet Union. But the point I'd like to make is that Australia joined NATO as an enhanced partner, but according to Julie Bishop, we, Australia, retain autonomy in the sense that we decide to what extent we would be involved. And I raised this without having an answer. You remember during his time in Sydney on the 7th of September last week, Wang Yi, the foreign minister of China, acknowledged that Australia is a regional, I quote, regional power with international influence and a key partner to China. So in a sense, that was somehow an acknowledgement of the enlarged or improved or enhanced role of Australia as a democracy. The other point, which is also important, I'd like to say, is that Australia, Julie Bishop denied that. She said Australia should stand up against China. She denied that. But she did not deny the fact that she said China doesn't respect weakness. And from that point of view, Tony Abbott and Julie Bishop, in many audiences, in many scenarios, be it in Ukraine or on the dispute of the East China Sea, they did say what they think they should say without offending China or without being seen as offensive to China, to the point that China now agreed to participate in the trilateral exercise, military exercise in October. It's next month. So from that point of view, I think the policy of Tony Abbott and Julia Bishop, on the one hand, to speak up their mind so that we are not misunderstood, and on the other hand, they doing business as it should be. Remember always that Tony Abbott said that China doing business with Australia because it's in their interest to do so. So from that point of view, there's no point to be subservient or self-imposed subservient, whereas at the same time, we try to be nice, to be effective as one of the top, quote, country of the world. Thank you, Quang Lưu. But Kelly, how difficult it is for policymakers and politicians when in the old days, when there was a Cold War, the line was very clear. You've got your friends and your enemies. But it seems everything is becoming increasingly blurred and mixed these days. So, I mean, talking about Australia conducting joint military exercise with China, that would have been unthinkable. Look, you're exactly right, and that's something I think is a very positive development. The interrelationships that we have with countries in the past that we may have had a lot of mistrust for, we may have considered them our enemies,
the way we've worked over recent decades to sort of work together, and the downing of the Malaysian Airlines, or the one Malaysian Airlines that was lost in the Indian Ocean. I think the combination of the nations coming together, Malaysia, China, our forces actually working together, that was actually a tragic loss of people, but often sometimes these things have a silver lining. One of the silver linings was the way we actually worked with the Chinese people and the Chinese Navy. That's opened up further opportunities for engagement with the Chinese Navy, and the more of this we can have, the better it is for us all. Because ultimately, the prosperity of one nation does not stand alone. Our prosperity is all intertwined. If there is a conflict, we're all the losers. That's why I think the Chinese understand that, the Japanese understand this, the Americans understand it. I think even the Russians, to an extent, understand this. Conflicts destroy our prosperity. The way that we want to continue the growing prosperity of the world is through those good international relationships, countries sharing, countries working together. Thank you. I'd like to now move on to our next person with the question. I'd like to invite Dr. Trần Thành. Thông báo, trân trọng kính mời quý khán giả của đài truyền hình SBTN Úc Châu cũng như trên thế giới nhớ đón xem chương trình The World Alliance of Religions Peace Summit, được tạm dịch là Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Hòa bình Tôn giáo Thế giới tại South Korea. Chương trình được tổ chức bởi The World Peace Delegation of Heavenly Culture, World Peace Restoration of Light, được viết tắt là HWPL, kết hợp với Institute for Cultural Diplomacy, được viết tắt là ICD. Chương trình sẽ được diễn ra vào 2 ngày, 17 và 18 tháng 9 năm 2014, với sự góp mặt của rất nhiều chính trị gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như những nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới tham dự. Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Hòa bình Tôn giáo Thế giới với mục đích mở đường cho một tương lai hòa bình thế giới, bắt đầu một quá trình xây dựng niềm tin, tập trung vào các khía cạnh đạo đức, tôn giáo và kinh nghiệm sống để gắn kết mọi người trên thế giới lại với nhau như một gia đình toàn cầu. Với mục tiêu xây dựng một mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ, Chủ tịch của HWPL, Chủ tịch của International Women's Peace Group, được viết tắt là IWPG, và Giám đốc của International Peace Youth Group, được viết tắt là IPYG, đã đi khắp thế giới để họp với các nhà lãnh đạo ngoại quốc và các cộng đồng khác nhau để cùng soạn thảo một thỏa thuận quốc tế để áp dụng nhằm kết thúc các cuộc chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới. Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2014 với một buổi hội nghị dành riêng cho báo chí trước đó vào ngày 16 tháng 9. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh 2 ngày này, có khoảng hơn 2.000 khách VIP sẽ tham gia vào cuộc thảo luận về các chủ đề liên quan đến tôn giáo và hòa bình.
Khách VIP bao gồm những người đứng đầu trước đây và hiện tại của các nước hoặc tiểu bang, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các viện nghiên cứu, các nhà lập pháp, các nhà lãnh đạo cộng đồng, thanh niên, phụ nữ và các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh là cung cấp một điểm hội họp cho các ý thức hệ của thế giới, sự thống nhất của các hệ tư tưởng và hệ thống giá trị của các tôn giáo trên thế giới và truyền bá thông điệp hòa bình. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 tại sân vận động Olympic Seoul và tất cả những người tham dự và khách VIP sẽ được thưởng thức một màn biểu diễn ngoạn mục mô tả triết lý cơ bản của Heavenly Culture với chủ đề The World as One. Ngày thứ hai, ngày 18 tháng 9 sẽ tập trung chủ yếu vào các buổi hội nghị và các cuộc thảo luận theo chủ đề của Liên minh các tôn giáo, đồng thời sẽ có một cuộc thảo luận về chủ đề khác nhau liên quan đến hòa bình. Cuối cùng, sau hội nghị thượng đỉnh, IPYG sẽ có một chương trình đi bộ để kết thúc sự kiện với chủ đề The United Message of Peace. Thưa quý vị, vai trò của báo chí và các phương tiện truyền thông thế giới trong sự kiện này là truyền tải thông tin và hướng trái tim của mọi người tới hòa bình. Để hưởng ứng cũng như đóng góp cho chương trình đặc biệt ý nghĩa này, SBTN Úc Châu sẽ có mặt tại Seoul để tham dự cũng như thâu hình tất cả những sự kiện trong 2 ngày 18 và ngày 19 tháng 9 và sẽ truyền hình về cho quý vị. Kính mời quý vị nhớ đón xem. Thông báo về việc biểu tình chống văn hóa vận tại CARLYLE. Như trong thông báo ngày 15 tháng 9 vừa qua gửi đến quý hội đoàn và đoàn thể là ngày 26 tháng 9 tới đây, nhà hàng Golden Palace CARLYLE dự trù tổ chức trình diễn văn nghệ với nhiều ca sĩ được đưa từ Việt Nam sang. Diễn tiến sự việc như sau. Vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014, Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales đã đề cử 3 đại diện đến gặp chủ nhà hàng Golden Palace, trình bày quan điểm và lập trường của cộng đồng là nên tránh những ảnh hưởng không tốt trong khu vực thương mại CARLYLE về âm mưu chia rẽ, phân hóa nhằm lũng đoạn cộng đồng tị nạn Việt Nam chúng ta, núp dưới chiêu bài nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong tinh thần thẳng thắn thảo luận, ông chủ nhà hàng Golden Palace, sau khi tham khảo riêng bằng điện thoại với ban quản lý nhà hàng, ông đã cam kết là buổi trình diễn dự trù nêu trên do các ca sĩ từ Việt Nam được đưa sang sẽ được hủy bỏ. Trong buổi họp khẩn với các hội đoàn và đoàn thể tại văn phòng cộng đồng vào tối ngày 17 tháng 9 năm 2014, Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales đã trình bày nội dung cuộc gặp gỡ và thiện ý của chủ nhà hàng Golden Palace. Cuộc họp đi đến quyết định là biểu tình dự trù ngày 26 tháng 9 năm 2014 sẽ tạm thời đình hoãn. Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales sẽ tiếp tục theo dõi và loan báo đến toàn thể quý hội đoàn đoàn thể và quý đồng hương về những âm mưu gây hậu quả tai hại đến sinh hoạt thương mại của người Việt tại Úc, đặc biệt là vùng CARLYLE. Thay mặt Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales, Chủ tịch Tiến sĩ Hà Cao Thắng. Thông báo về việc biểu tình chống văn hóa vận tại Shark Hotel. Thi hành nghị quyết 36, Cộng sản Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho các ca nghệ sĩ từ Việt Nam sang trình diễn tại một số thành phố có đông người Việt tị nạn Cộng sản tại Úc Châu. Nghị quyết 36 ghi rõ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chủ trương tổ chức hoặc tạo điều kiện cho các đoàn nghệ thuật ra nước ngoài biểu diễn và thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, du lịch về cội nguồn. Trong tháng 10 sắp tới đây, một đoàn văn nghệ từ Việt Nam sẽ tới Úc trình diễn, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, tức Huỳnh Minh Hưng, là thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2009-2014. Chủ tịch của hội này là Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam. Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu nhận định là các chương trình văn nghệ có các ca nghệ sĩ từ Việt Nam sang trình diễn trong thời gian gần đây, cũng giống như nhiều chương trình văn nghệ tương tự trong quá khứ, là một hình thức văn hóa vận của Nghị quyết 36 của Bảo quyền Cộng sản Việt Nam, với chủ đích gây chia rẽ, phân hóa và làm suy yếu sức đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại và tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Việt Nam chắc chắn phải có sự hỗ trợ của Cộng sản Việt Nam.
nhất là các chương trình văn nghệ có sự hiện diện của cán bộ cộng sản. Để chống lại âm mưu của Cộng sản Việt Nam, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales sẽ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của các ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn tại Sydney với chi tiết như sau. Biểu tình trước Shark Hotel gần trạm xe lửa Museum, số 127 Liverpool Street, Sydney vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện hội đoàn, tổ chức, quý cơ quan truyền thông và quý đồng hương tích cực tham dự biểu tình để nêu rõ lập trường của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu là chúng ta không chấp nhận sự hiện diện, trình diễn của các đoàn văn nghệ cũng như các ca nghệ sĩ từ Việt Nam sang trình diễn ở Úc hoặc các chương trình giao lưu văn hóa theo tinh thần nghị quyết 36 dưới bất cứ hình thức nào. Mọi chi tiết về cuộc biểu tình, xin quý vị liên lạc với Phó Chủ tịch Kế hoạch Nguyễn, số điện thoại 0411 143 146, xin nhắc lại 0411 143 146. Phó Chủ tịch Văn hóa Duy Linh Nguyễn, số điện thoại 0424 888 169, xin nhắc lại 0424 888 169. Trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức tiến sĩ Hà Cao Thắng. Lưu ý, có xe bus đưa đón đồng hương lúc 6 giờ chiều tại CARLYLE trước Thư viện CARLYLE và 6 giờ tại Bankstown trước Văn phòng Cộng đồng số 23 Greenwood Avenue, Bankstown. Xin quý đồng hương tuyệt đối theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, biểu tình trong ôn hòa, bất bạo động. Cộng đồng không chịu trách nhiệm về những hành vi quá khích của những người không tôn trọng pháp luật. Thông báo của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales về việc ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Thượng viện và Hạ viện lên tiếng về chính sách khiêu khích và lấn chiếm của Trung Cộng tại Biển Đông. Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu trong việc vận động xin chữ ký cho thỉnh nguyện thư yêu cầu Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Úc Châu để lên tiếng về chính sách khiêu khích và lấn chiếm của Trung Cộng tại Biển Đông. Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales xin trân trọng kính mời và kêu gọi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể, quý giới truyền thông và báo chí cùng toàn thể quý đồng bào nỗ lực tham gia vào chương trình thu thập chữ ký cho kiến nghị thư quan trọng này. Hạn chót của chương trình là ngày 30 tháng 9 năm 2014. Kính mong quý vị gửi những tờ thỉnh nguyện thư về văn phòng cộng đồng trước hạn này. Đặc biệt, chúng tôi sẽ có những thiện nguyện viên xuống đường xin chữ ký vào những ngày sau đây. Thời gian 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 9 năm 2014 tại CARLYLE John Street và Freedom Plaza. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014 tại Bankstown, Saigon Place và Paul Keating Park. Chúng tôi kính xin quý vị lãnh đạo các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể khuyến khích và giúp đỡ cộng đồng trong công cuộc thu thập chữ ký này. Trân trọng, thay mặt Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tiểu bang New South Wales, Chủ tịch Tiến sĩ Hà Cao Thắng. Thông báo của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria về việc Tết Trung Thu và cuộc thi làm lồng đèn năm 2014 của cộng đồng người Việt tự do Victoria tại Federation Square ngày 28 tháng 9 năm 2014. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại diện báo chí và truyền thông, quý vị phụ huynh, đồng bào và các em trẻ. Nhân dịp Tết Trung Thu, cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria sẽ tổ chức một buổi lễ hội dành cho toàn thể các em thiếu nhi và gia đình tại Melbourne vào ngày Chủ nhật 28 tháng 9 năm 2014 vào lúc 12 giờ trưa đến 8 giờ tối tại Federation Square. Chương trình lễ hội Trung Thu sẽ gồm có thi lồng đèn tự làm với giải nhất là $200, giải nhì $100, 4 giải ba $50, 10 giải tư $30 tiền mặt. Phần thưởng sẽ được trao trong ngày lễ hội. Cùng với phần văn nghệ đa văn hóa, hướng dẫn làm lồng đèn, xếp origami, các trò chơi hướng đạo, triển lãm bonsai, múa lân, rước đèn, v.v.
Mọi thắc mắc, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Andrew, số điện thoại 0407 765 753. Xin nhắc lại 0407 765 753. Hay ông Vĩnh, số điện thoại 0403 581 448. Xin nhắc lại 0403 581 448 để biết thêm chi tiết. Trân trọng thông báo và kính mời. Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Thế Phong, Tổng thư ký Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang Victoria. Thông báo về việc mời gọi đồng hương ký thỉnh nguyện thư tái xác nhận thế đứng của Úc Châu tại Biển Đông trước những hành động gây hấn của Trung Cộng. Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu xin trân trọng thông báo cùng toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý tổ chức, quý cơ quan truyền thông Việt ngữ và toàn thể quý đồng hương tại Úc Châu là từ khi ra thông báo này cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2014, Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu phát động chiến dịch lấy chữ ký của đồng hương chúng ta tại các tiểu bang và lãnh thổ tại Úc Châu. Sau đó, chúng ta yêu cầu những dân biểu liên bang để trình lên Hạ viện và Thượng viện Quốc hội Úc Châu. Nhiều quý vị cũng biết, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có thái độ khiếp nhược trước mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng. Trong khi đó, đồng bào của chúng ta trong nước và đồng hương tại hải ngoại đã và đang phát động những cuộc biểu tình, lên tiếng phản đối Trung Cộng xâm lấn Việt Nam, thì đồng bào trong nước lại bị bắt bớ giam cầm. Chính sách khiêu khích và lấn chiếm của Trung Cộng không những ảnh hưởng tai hại cho Việt Nam và các quốc gia trong vùng, mà còn tạo nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi thương mại của nước Úc, cũng như đe dọa nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Vì những lý do chính đáng nêu trên, xin quý vị vui lòng in ra thỉnh nguyện thư bằng tiếng Anh cho Hạ viện và Thượng viện. Trang có khoảng trống đủ cho 18 người ghi chi tiết của mình và có thể in bao nhiêu trang này cũng được. Và nhờ đồng hương ghi tên, tiểu bang, lãnh thổ của mình đang cư trú và ký tên trong cột kế bên. Sau khi ghi và ký, xin quý vị trao lại cho Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu tại tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị. Đại ý của thỉnh nguyện thư như sau. Kính gửi Chủ tịch và quý vị thành viên Hạ viện, Thượng viện. Thỉnh nguyện thư này của những công dân Úc và người Úc gốc Việt. Xin lưu ý Hạ viện, Thượng viện. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đang gia tăng nguy cơ chiến tranh tại vùng Đông Nam Á Châu qua hành động đơn phương khiêu khích vào giữa năm 2014 khi họ đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, mà họ ngang ngược nhận chủ quyền qua đường chín đoạn mà chúng ta thường gọi là đường lưỡi bò, gồm hơn 90% vùng Biển Đông, Biển Nam Hải. Và quyền lợi thương mại quốc gia của nước Úc bị đe dọa nghiêm trọng vì chính sách và hành động hung hãn của Trung Quốc đang đe dọa đến hòa bình và ổn định của khu vực. Do đó, chúng tôi thỉnh cầu Hạ viện, Thượng viện tái xác nhận quyền lợi hợp pháp của Úc tại vùng tranh chấp ở Biển Đông, mà Úc là một quốc gia có toàn quyền giao thương trong khu vực. Tuyên bố là bất cứ hành động đơn phương nào, bất kỳ từ đâu, nhằm thay đổi nguyên trạng kể cả trên không phận tại Biển Đông đều không thể được chấp nhận. Yêu cầu Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, một cường quốc đang lên trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, chấm dứt chính sách bá quyền này. Yêu cầu những bên liên hệ giải quyết những tranh chấp qua thương thảo ôn hòa theo công ước quốc tế, gồm cả công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Ủng hộ những thương thảo giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á Châu theo quy ước hành xử có tính cách bắt buộc, thay cho bản tuyên bố hành xử năm 2002 không có tính bắt buộc. Để góp phần giúp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam và bảo vệ quyền lợi thương mại của nước Úc cũng như nền hòa bình và ổn định trong khu vực, chúng tôi xin kêu gọi toàn thể quý vị ký và giúp vận động đồng hương ký vào những thỉnh nguyện thư này. Trân trọng thông báo,